So good morning everyone. Good morning. Yeah, I'm Ramnath Arunachalam, 2006 electrical batch from Annamalai University. My brand is, my company is Smaart Diamonds. We are into diamond jewelry manufacturing. My father, after working for 22 years in Bank of Madurai ICICI. So this is my family, my father and mother. So in the initial years of the business, my mother supported my father in the business, and she is also a diamond grader. And so that's the thing. And this is my wife. She's a qualified diamond grader, and she's also a Viscom graduate. So she helps me with the designs, ad works for my brand and brand building. So those are things that she helps me with. Those are my two kids. So next one. Yeah. So any industry, like I'm a person who dreams big. So over industry there's a change which keeps coming over a period of time. So if Engg industry there's one change that I want to bring in is transparency. So in jewelry industry there's hardly any transparency, or like there's a little bit of transparency which is happening. Yeah, they are trying to bring it, but that is something that is my goal, and I want to bring 100% transparency in this business. So why Smart Diamonds? So before we get into the design side of it, so why Smart Diamonds? First thing, any business, trust முக்கியம். So அதே மாதிரி diamond jewelry பார்த்தீங்கன்னா trust வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், because the credibility of the seller matters the most than the quality of the diamonds. Diamonds பொறுத்த வரைக்கும் 4 C's இருக்குது: carat, cut, clarity and color. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 C's of the diamond சொல்லுவாங்க, அதை பார்த்து தான் வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன்னைக்குள்ள காலத்தில் வந்து credibility of the seller பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. So being Annamalayan, we can easily, the trust is easily established, number one. Number two, எங்களோட business style பார்த்தீங்கன்னா வந்து like right from the beginning word by mouth தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Actually there's no other way customer can approach us, so it's purely through word by mouth. So சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து தெரியாதவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது சிரமம். ஆனால் அந்த பிஸ்னஸையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, which means our product is good, therefore we are able to do that for a long period of time. So trust. So value for money. So value for money பார்த்தீங்கன்னா we are a pure minds to market kind of a business is what we are doing. There is no intermediaries that exist in our business in many other places. So we directly buy cut and polished diamonds from manufacturers, from diamonders, and then we do our own jewelry manufacturing, and we directly do a retail business here. So that's what we do. வாங்கணும் டைமண்டா இல்லையான்னு பார்க்குறதே சிரமம். ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து the credibility of the seller matters the most. So that is where we also want to bring in transparency. One of the way we do businesses by knowledge sharing. So when someone comes, we tell them like how what are the process that this diamond goes through, starting from mining like to the customer, what are the process it goes through. There are a lot of இப்போ அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி like there are a lot of people who come in, give for cheaper price, but there are so many qualities of diamonds. Like if you take clarity, there are like 8 to 10 clarities. If you take color, starting from D color color goes to Z plus போகுது, fancy colors போகுது. So any permutation and combination will fetch a different price, and that price will not be the same all over the market. So that's a problem with diamonds. So that's where we try to bring in a lot of transparency by knowledge sharing. And when all that happens, and we also very particular about prompt delivery. So still 40 to 50% of our orders are like only based on orders. We also have ready-made stocks available, but again we also take a lot of orders. So even if you order for example necklace, bangles, long chains, all those things, we can make it in a time span of like 20 to 25 days. So when all this happens, obviously pleasant memories happens. So that again transforms into future customers. That creates future customers for us. So next slide. So this is a open set RM. This is approximately 20 carats. So in our case, open set we make it in 20 karat gold, and closed setting, which is a traditional one, நம்ம அட்டிகைலாம் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we make it in 22 karat gold. So in the 20 karat gold and 22 karat gold, one more information I would like to share.
நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பெஷலி ரிமோட் ஏரியாஸில் இப்போ காரைக்குடி மாதிரி ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 22 கேரட் கோல்டு ஒன்று 916 வேறு அப்படின்னு சொல்லி வியாபாரம் பண்ணுற இடமும் இருக்குது. பட் 22 கேரட் இஸ் நத்திங் பட் த கேரட் ஸ்கேல், 916 இஸ் நத்திங் பட் த பர்சன்டேஜ் ஸ்கேல். ஸோ இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட் வி மேக் இட் இன் 20 கேரட் கோல்டு which is 83.4 touch. So the next one. Yeah, this is one of our masterpieces, this one. So இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா like using CAD technology we have done it. This piece is actually readily available right now. It's there to be shipped to US next week. So இது வந்து approximately 26 carats of diamonds. So total number of diamonds பார்த்தீங்கன்னா it's 2270 diamonds இருக்குது. எல்லாமே வந்து all small stones, like all 1 pointers, 1.5, 2 pointers diamonds இதெல்லாம். And 130 grams of gold in it. Next slide. இப்போ இதே வந்து ஜூம் இன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you can see the workmanship here, especially that peacock area and all those things. So that's just for you. Next one. Okay, this is a piece, the reason I put it here is இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா there's so much of demand, like diamond jewelry for many of them it's a one time investment, one time purchase. ஸோ அப்படின்ற போது நம்ம இப்போ for ladies especially வந்து சாரிக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ if I'm wearing a green color saree, you can have a emerald there. Okay, so if you want, so if you are wearing a red color dressing அப்படினா வந்து you can have a ruby there. You can keep changing the colors there as many as you want. We also provide a diamond option for that, so that if doesn't matches with your clothing you can always have a diamond which is white. So that's that option. And also there's another option, what இந்த pendant இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நீங்க தனியா கழட்டி ஒரு கோல்ட் செயின்ல போட்டு தனியா pendant-ஆவும் போட்டுக்கலாம் நீங்க actually. So there are various other options which is available in the same piece. So next one. Okay, this is another CAD item. CAD is computer aided designing. Obviously everyone knows here being engineers. So in the CAD technology we are also using in jewelry for designing and therefore making casting molds of gold pieces. We call it as sockets. So next one. Yeah, this is a CAD process. So first we design and then we just convert it, goes through 3-4 stages and then later it becomes a jewelry. So idla pathina like until the gold socket which is here, everything is machine made. The diamond setting happens, it's a manual process, and then polishing is a manual process. So next one. This is a end piece. This is a 8.69 carat earring plus jimmicky. Approximately 1300 diamonds irukku. So recently we delivered to one of my customers. So next one. So இது வந்து when we delivered like 6 months back, it was around 6 lakhs on this, 620 அந்த மாதிரி வந்தது. அது 8.69 carats and 38 grams of gold. So இது வந்து ஒரு peacock design. Reason I put it is it's a handmade, so you can see the workmanship that has gone through. So we have good craftsmen with us, about 11 people working for us for open setting and 4 of them for close setting. So next one. This is a bridal collection. So again, these are the kind of designs which is most sought after for brides. So next one, yeah. This is a choker pattern. Choker pathina vandu like again it's a lot of grandparents can gift it to their grandchildren. So that's a category. Plus it's a party wear. It goes well with western wear as well as traditional wear. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2.5 carats, 3 carats. Cost will not be much. Again 2.5, 3 lakhs குள்ள தான் வரும் அதெல்லாமே உங்களுக்கு. So next one. This is another piece which we did recently. In fact, we did 3 pieces of the same design, each about 8.25 carats. Again, இதுமே CAD based பண்ணி தான் பண்ணிருக்கோம். In fact, இந்த பீஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா like around 300 to 400 diamonds are there over there. All small diamonds. So there is also a new concept which is in the industry for the last 2 years, which is called as micro setting. So even those concepts we adapt and do the finishing. So next one. Yeah, this is called as again this is also open setting, but there are different types of setting in diamonds. In the necklace pathina this is a pressure setting solvanga, or else in showrooms they call it as solitaire setting. Whereas in the illa pathina there are totally 7 diamonds in it. The center diamond is a bigger diamond. சுத்தி வந்து 6 diamonds இருக்குது. அந்த center diamond hold பண்றது வந்து அந்த 6 diamonds தான். There is no gold attached to the center diamond. So that's a specialty of this setting actually. So
So we also do that. So it look like a solitaire. So basically வந்து ஒரு solitaire பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு solitaire necklace பண்ணீங்கன்னா ஸோ ஒரு solitaire necklace பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு 12-13 lakhsல இருந்து நீங்கள் 30-40-50 lakhs அதுக்கு லிமிட்டே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த குவாலிட்டி அண்ட் சைஸ் தட் யூ ஆஸ்க் ஃபார். ஸோ அதே லுக்கை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்கில் வந்து வி கேன் கிவ் யூ. இதோடைய காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 lakhsல முடிஞ்சிடும். ஸோ அந்த லுக்கை வந்து வி கேன் பிரிங் இட் டு திஸ் டிசைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். Again, this is another jimmicky, 6.5 carats. Again, about 700-800 diamonds in it. So, next one. இன்னைக்கு ஃபேஷனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய வைரம் தான் வந்து லைக் ஐ நோ இட்ஸ் ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, விச் இஸ் ஸ்டில் ட்ரூ. பட் இன்னைக்குள்ள டிசைன் ரெக்வயர்மெண்ட் பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஆல் யூனோ ஸ்மாலர் ஸ்டோன்ஸ், வி கால் இட் அஸ் ஷிவ் சைஸஸ். ஸோ அந்த ஸ்டோன்ஸ் தான் வந்து யூனோ இட்ஸ் ஆஃப் ஹை டிமாண்ட் டுடே, அண்ட் தட்ஸ் ரீசன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இன் த லாஸ்ட் 6 years the prices of those stones have gone up. So this is another unique design from us, seashell piece there. Illa pathina we have used some champagne diamonds on your right and then some tiny pink diamonds on your left actually. These are like colored diamonds. It's a very fancy piece with pearl. Next one. Again, this is a solitaire, mini solitaire actually. Again, solitaires can be of any size, like officially 30 pointers and above is solitaires, but inikulla marketing techniques use panni even 10 pointers are sold as solitaires unfortunately. So yeah, so one of those actually. Next, இது வந்து traditional design actually ada. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா like close setting. So as I told you, it's made of 22 karat gold. Close setting normally the number of designs options available are very limited, hardly 4 or 5 designs which is like good which will have a good diamond domination. So this is one of those actually. Next one. Okay, this is a pendant. It's about 3.5 carats. Cost will be like some 2 lakhs, that's it, 2.25 lakhs on the range of our. Next one. Bracelet for men. So yeah, it's not only bracelet actually, we also do various things, like specs frames பண்றோம், belt buckles பண்றோம், cufflinks, tie pins. So these are the things that we do for men. Bracelets and rings are like common. So and bracelets, we also have another one where diamonds will keep rolling. So those are the things that we do. On your left is Chandbali. Chandbali pathina last 3-4 years it's again more sought after bridal earwear in the last 3 years in the market. So there are a lot of various patterns. Chand is nothing but moon. It looks in a moon shape. That's where it's called as Chandbali. Again, other bigger earrings as well. Next one. Okay, this one. So in the year 2016, there is one association called as Thiruvanmiyur Nagarthar Sangam அப்படினு சொல்லிட்டு. There is an association. It's a society based association in Thiruvanmiyur. So they decided they want to make a வைர வேல் ஃபார் மருதீஸ்வரர் கோயிலில் இருக்க முருகனுக்கு வந்து வைர வேல் செய்யணும்னு வந்து they decided in their committee. And அந்த ஜாப் வந்து யார்கிட்ட கொடுக்கலான்னு பார்க்கும்போது like there are about 4 to 5 competitors ourselves in the city, and few other showroom people also competed for that. So then they decided they will hand over that job to us, and we were blessed to do that. So on your left is the president, Mr. Jayam Gondan of that association, and on the right is my parents handing over the piece. So இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட், இன்ஃபேக்ட் காஸ்ட் டு காஸ்ட் பேசிஸில் இது பண்ணி கொடுத்து ஒரு 9.5 lakhs வந்தது. இது மேஜர் வந்து சில்வர் தான், அண்ட் அந்த டைமண்ட் போர்ஷன் அலோன் இஸ் லைக் கோல்டு இன் இட். மற்ற எல்லாமே கோல்ட் பிளேட்டிங், அபவுட் 8.5 carats of diamonds and 4 carats of emerald in it. So and 2016 தைப்பூசம் அன்னைக்கு வந்து முருகனுக்கு அதை சாத்தினாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிக்சரியா, ஸோ முருகனுக்கு இது சாத்தினோடனே அந்த எடுத்த ஃபோட்டோ இது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். So one of the reasons we strongly feel is because we are very particular about no compromising in quality. So in fact that is one reason we feel we got this opportunity to do this thing for the God. So next one. So quality, as I told you, 4 C's. Clarity, what we use is VVS, color, EF,
Most of you will be familiar with these terms because of Google. So thanks to Google. So cut is excellent, very good. Size is nothing but the weight of the stone. So that's the carat. So that's a certificate we give. In fact, the traditional way of diamond jewelry business, it's purely on trust. Even today, that is what matters the most. But because everyone have started giving certificates, people ask for certificate. இல்லைங்க பரவாயில்ல பேர் கொண்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னே கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ரீசன் வி ஜஸ்ட் ரீசென்ட்லி இன்ஸ்டால் திஸ் மிஷின் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஸோ தட் தேர் சம் இப்போ புதுசாக வரவங்களுக்கு தேர் வில் பி credibility, easy to have a credibility established. So that's the reason we have installed and now we are doing that. So next one. Okay, on your left is the diamond grading chart. One of the reasons I put it here is in the cut there are different shapes of diamonds காமிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இங்கே. Okay, they've explained the clarity, color, size, but cut இப்போ நிறைய மார்க்கெட்ஸில் போனீங்கன்னா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அகைன் எந்த பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் லாட் ஆஃப் terms, marketing terms being used to push their product. So one such term is diamond, the Belgium cutting. Belgium cutting the term ரொம்ப famous and familiar in the market. They'll say no, இது Belgium cutting, or like they'll say English cutting, Israel cutting, there are so many Russian cutting, there are so many things that they say just to boost their carat price or whatever, or to get the deal done. So none of that is true. Cutting either it will tell you the shape of the diamond, whether it is a round brilliant cut. Brilliant cut is a term which we use, or it's a marquise, or like princess cut. The shape of the diamond is one way of defining the cut, or the quality of cutting. Quality of cutting எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா excellent, very good, fair, poor. So these are the grades. So there's nothing like like Belgium cutting, Bombay cutting அப்படின்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. In fact, diamonds பொறுத்த வரைக்கும் we as India, we are a monopoly in diamonds. Still 92% of the jewelry, gem quality diamonds are manufactured in India. So therefore it is very clear that to buy diamonds in India is the cheapest way of buying diamonds, good quality diamonds. But again, showroom prices are high, to be honest. On your right, this is a certificate, Solitaire certificate. If you see diamond grade here, it's mentioned as very good. There's nowhere they will mention as Belgium, whatever. So that's the reason I put it there. So in fact, if you're buying Solitaires, obviously Solitaires will come with a lab certificate. So and அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த girdle they will also have their certification number lasered in the diamond, so that you can match the diamond with the certificate. So no one, it's not easy for anyone to cheat you, as simple as that. Next. Solitaires. See, Solitaires like as I told you, like it comes with lab certificate. So what Solitaires what you can expect from us is high discounts from wrap-up price. So what is a wrap-up price? Wrap-up price is a market standard price, you can call it as. It's a kind of a guideline for diamonds for Solitaires. So it is not available easily online. It is not available for even many of the industry people. It is very available for few selected diamonders. So we get it from them. Yeah. So as everywhere, we also have a diamond jewelry saving scheme. Not complicated as gold schemes in the market. Okay. So very simple one. 5,000, 10,000, 15,000, 11 months you have to pay. 1 month is a bonus. So in fact, rate of return almost 15 to 16% work out agum. So you can buy diamond jewelry, only diamond jewelry, end of 12th month. So that's it. Next. I think yeah, thank you. Questions? Yeah. What has been like last 20 years? Yeah, okay. What are the kind of price escalation? I mean, or is it only for your happiness you are buying? Right? Yeah, I'll be very clear and probably investment proposition. no. See, first thing, when you buy a diamond jewelry, it's purely for prestige. It's a prestigious wear. Status symbol. Okay. Next, people can also look at it as an investment, but it's kind of becoming common now to push it as an investment. It is a good investment, but again, if a gold, if you are a buyer of gold, gold bullion in 2013, you are getting a 3% return today. Sorry, negative 3% return actually. Okay. So other same thing. Diamonds if you have bought it in 2010. Okay, even at 85% of today's market price, wholesale market price,
you still get about 15-20% return diamonds la. Okay, but that is not the case all the time. Diamonds oda pricing vandu it will not vary much, but because of demand in the recent market trends, இப்போ பாத்தீங்கன்னா like இப்போ especially gold price ஏற diamond க்கு demand ஜாஸ்தி ஆகுது. That's the truth. Because இப்போ முன்னாடி வந்து ஒரு 2008 9 10 ல பாத்தீங்கன்னா gold prices was about 800 rupees per gram, 1000 rupees per gram actually. அப்போ if you take 1 lakh you can buy almost 100 grams of gold. இப்போ வந்து for the same 1 lakh you are able to buy 30-35 grams of chain or whatever after registration and everything. So for the same 1 lakh of money, you can buy a good very good diamond earring or like rings, even dollars, pendants you can buy. So once people started using diamond jewelry, the problem is they will never go back to gold jewelry. That's the beauty of diamond. So sorry, yeah, ஒரு carat வந்து any size of diamond ஒரு carat வந்து 200 milligrams இருக்கும். So if you are 200 5 caratன்றது 1 gram. So இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஜுவல் வாங்குறீங்க which is 5 carats அப்படினா ஒரு 41 grams net weight of the jewel இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்றது will be charging you 41. That's how it's done in the industry. But actually அது வந்து 40 grams of gold தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. So gold is the charge பண்றாங்க. Actually measurement காட்டுறது gold தான் காட்டுறாங்க. Since it's negligible. Yeah, it's negligible na. Once upon a time it was negligible because those days it was 400 rupees, 500 rupees, 600 rupees or 1000 rupees per gram. Inniki it's around 3000 rupees per gram. But again the tradition has been such that it's never has been detected from the gold weight. The updates it's continuing, and the actual difference it goes to the goldsmith. So if they can do some if they can reduce it, we can also pass on the benefits to the customer. Yes sir. So I'll come to that. I'll just finish off his answer and I know. So இவங்க வந்து தோஷம் பத்தி கேட்டாங்க. See தோஷம் பத்தி பாத்தீங்கன்னா வந்து it's very simple, like we since we are also gemologists, we are also diamond graders, we look at it in a different way. Okay, but இத வந்து ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும், ஒரு ரீசனபிளான ஒரு ஆன்சர் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வைரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமா இருந்தா யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. பட் whereas இப்போ நீங்க வந்து you are buying a ruby or you are buying an emerald, sapphire, yellow sapphire, blue sapphire அதெல்லாம் வாங்குறீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் அந்த ஜாதகம் பார்த்து அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அது அந்த இதை பார்த்து நம்ம போடணும், அந்த இதை பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ யூஸிங் நேச்சுரல் ஸ்டோன். வைரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமாக இருந்தால் போதும். அப்போ சுத்தம்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜெமாலஜிக்கல் டேர்மில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவிஎஸ் கிளாரிட்டி. விவிஎஸ் கிளாரிட்டினா த இன்க்ளூஷன்ஸ் ஆர் நாட் தேர் அப்படின்றது அர்த்தம். வெரி வெரி ஸ்லைட்லி இன்க்ளூடட் இஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் விவிஎஸ். ஸோ வெரி வெரி ஸ்லைட் இன்க்ளூஷன்ஸ். தட்ஸ் அ பெஸ்ட் குவாலிட்டி, தட்ஸ் அ பெஸ்ட் கிளாரிட்டி டைமண்ட் யூ கேன் கெட். Okay, if you're going for a solid as the IF clarity is also possible. So that's it. And sir, one question, pricing. Sir, as I told you, just can you go back on the